Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Boyer, and first for the news in English. Antonio Tajani, member of the European People's Party, was elected President of the European Parliament at the plenary session in Strasbourg on Tuesday. The Italian candidate was elected President in the fourth and last round of the vote with 55.4%. The President shall oversee the work of the European Parliament and its bodies, as well as debates in the plenum. It represents the European Parliament before the EU summit, signs the final budget of the EU and legislation as well, together with the President of the European Council. MEPs elect 14 Vice Presidents and 5 Quaestors this Wednesday. The ghetto in Pest, where the majority of the Jews were deported in Budapest, was liberated today 72 years ago. At the time of the Szálasi government, or more precisely between November of 1944 and the 18th of January 1945 until the arrival of the Soviet army, about 70 to 80,000 Jews lived in the ghetto in the 7th district of the capital. During the Szálasi government and the siege of Budapest, thousands of them died in the ghetto and tens of thousands experienced humiliation, horror, deprivation, and personal and family tragedies during the months spent in the ghetto. Since then, the liberation of the ghetto is remembered every year. Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó presented Colleen Bell, the outgoing ambassador of the US, to Hungary with the Middle Cross of the Order of Merit of Hungary. Colleen Bell arrived to Hungary about 2 years ago at a time when the political dialogue between the two countries was at a low point. However, the situation has changed greatly since then. Now the two countries can plan for the long term and develop Hungarian-American relations further. Szijjártó said that the ambassador always had good relations with Hungary. According to Theresa May, the United Kingdom's Prime Minister, the country cannot remain a member of the EU's single market after Brexit. However, May added that London wanted to have the greatest possible access to the single market after leaving the Union. According to the party chairman, Britain cannot remain a member of the EU's single market because it would imply the adoption of the EU's basic principles, such as the principle of free labour mobility, without the British government actually being able to take part in the shaping of these rules. In addition, a membership in the EU's single market would mean that the UK should stay under the jurisdiction of the European Court of Justice. Theresa May thinks that without these steps, the exit of the UK from the EU would make little to no sense. The left-winged Israeli newspaper Haaretz reported on Monday in its editorial that the Israeli parliament will adopt legislation in the near future, stating that people who are boycotting products from the Israeli territories or the settlements shall be denied entry into the country. According to the newspaper, the adoption of this law would practically put Israel back to the time of the 1950s in the United States, where alleged enemies of the country were not allowed to enter. For weather, the minimum temperatures tonight will be about between -6 and -11 degrees, but temperatures in snow-covered and wind-sheltered areas may reach -15 or even -17 degrees centigrade. The maximum temperatures tomorrow will fall between -5 and +1 degrees. For further information, please visit our websites at hetitv.com or boyerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. Antonio Tajani, Abgeordneter der Europäischen Volkspartei, wurde in einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg am Dienstag zum Präsidenten des EP gewählt. Der italienische Kandidat wurde in der vierten und gleichzeitig letzten Runde der Abstimmung mit 55,4% der Stimmen zum Präsidenten gewählt. Der Präsident überwacht die Arbeit des Europäischen Parlaments und seiner Organe bzw. die Debatten im Plenum. Er vertritt das EP vor den Gipfeltreffen des Staats- und Regierungschefs der EU, er unterzeichnet den endgültigen Haushaltsplan der EU und zusammen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates signiert er die verabschiedeten Rechtsvorschriften. Die Abgeordneten des EPs
wählen am Mittwoch auch die 14 Vizepräsidenten und die 5 Quästoren. Vor 72 Jahren wurde das Ghetto in Pest befreit, wohin der Großteil der Juden in Budapest deportiert wurde. Zur Zeit der Szálasi-Regierung, genauer gesagt zwischen November 1944 und dem 18. Januar 1945, bis zur Ankunft der sowjetischen Armee lebten im Ghetto im 7. Bezirk der Hauptstadt ungefähr 70.000 bis 80.000 Juden. Während der Szálasi-Regierung und der Belagerung von Budapest starben Tausende von ihnen im Ghetto und Zehntausende erlebten Demütigungen, Grausen, Entbehrung und persönliche und familiäre Tragödien während der im Ghetto verbrachten Monate. Seit der Befreiung des Ghettos erinnert man in der Hauptstadt jedes Jahr an dieses Ereignis. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó überreichte das mittlere Verdienstkreuz Ungarns an Colin Bell, der scheidenden Botschafterin der Vereinigten Staaten von Amerika in Ungarn. Colin Bell ist vor 2 Jahren zu einer Zeit in Budapest angekommen, als der politische Dialog zwischen den 2 Ländern am Tiefpunkt war. Die Situation hat sich seitdem jedoch stark verändert. Jetzt können die 2 Länder langfristig planen und die ungarisch-amerikanische Beziehungen weiterentwickeln. Szijjártó betonte, dass die Botschafterin immer gute Beziehungen zu Ungarn pflegte. Laut Theresa May, Großbritanniens Premierministerin, kann das Land kein Mitglied des EU-Binnenmarktes bleiben, nachdem Großbritannien aus der EU tritt. May fügte jedoch hinzu, dass London sich den größtmöglichen Zugang zum Binnenmarkt der EU nach dem Austritt verschaffen möchte. Laut der Parteivorsitzenden kann Großbritannien kein Mitglied im EU-Binnenmarkt bleiben, weil das die Annahme der EU-Grundprinzipien, unter anderem des Prinzips der freien Arbeitskraftmobilität, bedeuten würde, ohne dass die britische Regierung bei der Gestaltung dieser Vorschriften mitstimmen könnte. Zusätzlich würde die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt bedeuten, dass Großbritannien sich rechtlich dem Europäischen Gerichtshof unterwerfen müsste. May meint, dass ohne diese Schritte der Austritt des Vereinigten Königreichs aus dem EU wenig Sinn machen würde. Die linksorientierte israelische Zeitung Haaretz hat am Montag in seinem Leitartikel darüber berichtet, dass das israelische Parlament in naher Zukunft eine Rechtsvorschrift verabschieden wird, die besagt, dass denjenigen Personen, die Produkte aus den israelischen Gebieten oder den Siedlungen boykottieren, die Einreise ins Land verweigert wird. Laut der Zeitung würde die Verabschiedung dieses Gesetzes das Land praktisch in die Zeit der Vereinigten Staaten der 50er Jahre zurücksetzen, als die vermeintlichen Feinde des Landes nicht einreisen durften. Und nun zum Wetter. Die Mindesttemperaturen wird im Allgemeinen zwischen -6 und -11 Grad betragen, aber in den mit Schnee bedeckten und vom Wind geschützten Gebieten können die Temperaturen sogar -15 oder -17 Grad erreichen. Die Höchsttemperaturen werden zwischen +1 und -5 Grad betragen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Und nun zurück zu Adam für die Nachrichten auf Hebräisch. וכעת החדשות בעברית. אנטוניו טאיאני, חבר המפלגה העממית האירופית, נבחר לנשיא הפרלמנט האירופי בישיבת המליאה בשטרסבורג ביום שלישי. המועמד האיטלקי נבחר לנשיא בסיבוב הרביעי והאחרון של ההצבעה עם 55.4% מהקולות. הנשיא מפקח על עבודת הפרלמנט האירופי והגופים הצמודים אליו, כמו גם מפקח על הדיונים במליאה. הוא מייצג את הפרלמנט בפסגות האיחוד, חותם על התקציב הסופי ועל החקיקה יחד עם נשיא המועצה האירופית. חברי הפרלמנט האירופיים בחרו ב-14 סגני הנשיא ו5 קווסטורים ביום רביעי. הגטו בפשט, בו נסגרו רוב היהודים בבודפשט, שוחרר לפני 72 שנים. בזמנה של ממשלת סעלשי, או ליתר דיוק בין נובמבר 1944 ל-18 בינואר 1945, עד לבואו של הצבא הסובייטי, 70-80 אלף יהודים חיו בגטו ברובע השביעי של הבירה. בתקופת ממשלת סעלשי והמצור על בודפשט, אלפים מהם מתו בגטו ורבבות סבלו מהשפלות, אימה, רעב וטרגדיות אחרות בחודשים בהם היו באזור הזה. מאז שחרור הגטו אנחנו נזכרים באירוע בכל שנה. שר החוץ ההונגרי פטר סיארטו העניק לקולין בל, שגרירה היוצאת של ארצות הברית להונגריה, את צלב מסדר ההצטיינות של המדינה.
קולין בל הגיע להונגריה לפני כשנתיים, בזמן שהדיאלוג המדיני בין שתי המדינות היה בשפל. עם זאת, המצב השתנה באופן משמעותי מאז. עכשיו שתי המדינות יכולות לתכנן לטווח הארוך ולפתח את היחסים ההונגרים האמריקאים. הוא גם הוסיף שלשגרירה תמיד היו יחסים טובים עם הונגריה. לדברי תרזה מיי, ראש ממשלת בריטניה, המדינה לא יכולה להישאר חברה בשוק האחיד של האיחוד האירופי לאחר שבריטניה יוצאת ממנו. עם זאת, מיי הוסיפה כי לונדון רוצה את הגישה הגדולה ביותר האפשרית לשוק היחיד גם לאחר הברקסיט. לדברי יושב ראש המפלגה, בריטניה לא יכולה להישאר חברה בשוק האחיד, כי משמעות הדבר הוא אימוץ של עקרונות היסוד של האיחוד, כולל את עקרון ניידות כוח העבודה, ללא אפשרות לממשלת בריטניה להתערב בחקיקה. בנוסף, חברות בשוק האירופי, משמעותה שבריטניה תישאר בתחום השיפוט של בית הדין האירופי לצדק. מאי חושבת כי בלי הצעדים הללו אין שום משמעות ליציאת בריטניה מהאיחוד. עיתון הארץ פרסם ביום שני במאמר המערכת כי הכנסת תאמץ חקיקה בעתיד הקרוב, הקובעת כי אנשים שמחרימים מוצרים מהשטחים או מההתנחלויות לא ירשו להיכנס לארץ. על פי העיתון, אימוץ החוק יחזיר את המדינה לשנות ה-50 של ארצות הברית, בזמנו הרי האויבים לכאורה של המדינה לא הורשו להיכנס. עכשיו למזג האוויר, הטמפרטורות הנמוכות ביותר תהיינה בין מינוס 6 למינוס 11 מעלות, אך באזורים המכוסים בשלג והמוגנים מהרוח, הטמפרטורות עשויות לרדת עד מינוס 15 או אפילו עד מינוס 17 מעלות. הטמפרטורות הגבוהות ביותר מחר תהיינה בין מינוס 5 לפלוס 1. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו www.hetitv.com או broerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם ערב נעים.